Friends, we shall look into plus one mathematics, chapter 4, Principles of Mathematical Induction. Plus one mathematics le നാലാമത്തെ chapter, Principles of Mathematical Induction. നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ n ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം റിസൾട്ടുകളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, Sn is equal to n into n plus 1 by 2. ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെ കിട്ടി? ഇവിടെ Sn കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n. ആദ്യത്തെ n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എത്ര എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണിത്. എങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു? ഇതുപോലെ 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc. plus n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. How? മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ ഇതിനൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. We have the set of natural numbers denoted by capital N. In the principles of mathematical induction, we take n as the inductive set. And for proving a result, we first write it as a statement. എനിക്കൊരു റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം അതിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി എഴുതുക. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n is equal to n into n plus 1 by 2. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതുക. ദറ്റ് ഈസ് P of n such that 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n is equal to n into n plus 1 by 2. And what is this n? N belongs to capital N. എന്നൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 1 മുതൽ n വരെയുള്ള എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും കൂടി എഴുതി കൂട്ടിയാൽ ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചു. ഇനി ഹൗ ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ്? അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് 1, യു റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് P of 1. എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് എഴുതി വെക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എഴുതി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതുക. എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 1 എഴുതുക. 1 plus 1 by 2. What does it imply? 1 is equal to 1 into 2 by 2 implies 1 is equal to 1 itself, and this is found true. ഇതിന് പറയുന്നത് ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ മുഖാന്തരം ഒരു റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ആദ്യം അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റായിട്ട് എഴുതി
ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ n എന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്പറിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് ടേം എഴുതി അത് ട്രൂ ആണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് 2, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, we assume that the result is true for any natural number, say k. This is called inductive hypothesis. We call it inductive hypothesis. We assume so. Now, by step 3, we write if this is the sum of the first k times by p of k plus 1, we write the sum of the first k plus 1 times. 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus k plus one more time. Then in the formula, instead of k, we have to write k plus 1. K plus 1 into k plus 1 plus 1, that is k plus 2 by 2. This is called the inductive step. So, in proving a mathematical result involving the natural number n, we write the statement as p of n. Then as step 1, we get the result for the first element, that is 1. Examine whether it is true. That step is called a basic step. Then replace n by any natural number, say k. That is an assumption. It is called inductive hypothesis. We assume so. Then by step 3, we write the statement for the next natural number. See, instead of k, you have written k plus 1. And then proceed further and see whether it is true for that natural number k plus 1. ഇത് k plus 1 ട്രൂ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. അത് k plus 1 ട്രൂ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ട്രൂ ആണ്, kക്ക് ട്രൂ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ k plus 1 കൂടെ ട്രൂ ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷനിൽ കൂടെ ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദി പോർഷൻ
from 1 plus 2 plus etc. plus k. You have assumed it to be k into k plus 1 by 2. K into k plus 1 by 2. Then the next term is k plus 1. Adding them together, what do we get? 2 LCM over k into k plus 1 plus 2 into k plus 1. That is to say, 2 over k plus 1 is a common factor for the numerator, k plus 1 into, here it is k, here it is 2, and have a look on step 3. On the right side, we must get k plus 1 into k plus 2 by 2. You have already got it. Therefore, we can conclude that conclusion. What is the conclusion? P of n 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n is equal to n into n plus 1 by 2 is true for all natural numbers. We can conclude that the statement is true for all natural numbers. The statement given as P of n such that 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n is equal to n into n plus 1 by 2 is a by 2 is 2 for all natural numbers. And this is called the method of mathematical induction in proving certain results involving the natural number n. We shall discuss the problems given in the text. Right.